ബസ്സിൽ കയറി. എൻ്റെ വണ്ടി ഞാൻ തൃശ്ശൂർ സ്റ്റേഷനിലാണ് വെച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പോകാൻ പോണത് കൊല്ലത്തെ ജടായു പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ്. ഇവിടുന്ന് തൃശ്ശൂർ KSRTCന് ഡയറക്റ്റ് ബസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ബസ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. Because I really don't know about this bus funda, so I'm just exploring, so it's a very new thing for me, so it's okay. I mean, he said that 2 ബസ് കയറി ഇറങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞു. കുഴപ്പമില്ല, നമ്മളവിടെ എത്തിയിട്ട് വേറെ ബസ് പിടിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അതെ കുറച്ച് മൂമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാം. ആൻഡ് വിൽ ഷോ ഇറ്റ് ടു യു. ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തി കഴിഞ്ഞു. ഓൾമോസ്റ്റ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് വിശക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ളൊരു പ്ലാനിലാണ്. ഇവിടെ അടിപൊളി ഒരു മീലുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാനൊരു വേറെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന് ഫുഡ് കഴിക്കണം. അപ്പോൾ അതൊരു വേറെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. എല്ലാം മൊത്തത്തിൽ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എനിക്കിങ്ങനത്തെ ടിപ്പിക്കൽ നാടൻ ഫുഡ് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. സ്പെഷ്യലി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് മീൻകറിയിലെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിരുന്നു. അറിയില്ല അത് എത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. ഇത് നത്തോലി വറുത്തത്, ഇത് അയില, ഇതൊരു തരം പരിപ്പിൻ്റെ കറി, ഇത് മീൻ കറി, ഉപ്പേരി, അച്ചാർ, സാലഡ്, കപ്പ ദാറ്റ് ഈസ് കൊള്ളി, പിന്നെ ഒരു മോരിൻ്റെ കറിയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സാമ്പാറും ഉണ്ട്, പുൽശ്ശേരിയും ഉണ്ട്. അതും കൂടി ഒഴിച്ചോളൂ. ലേശം എല്ലാതും ഒഴിച്ചോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. ആഹാ, സാമ്പാർ. നീ എന്താ ഉള്ളത്? പുൽശ്ശേരി അല്ലേ? അതും കൂടി ഒഴിച്ചോളൂ. ആൻറ്റി ഒഴിച്ചില്ലേ? സോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു മീലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന്. ഫുഡ് ഭയങ്കര നല്ല ഫുഡായിരുന്നു. 120 റുപ്പീസിന് മീലിൻ്റെ റേറ്റ്. ഇത് ജടായു ജംഗ്ഷനിലെ ജടായു ഹോട്ടൽ എന്നാണ് പേര് ഇതിൻ്റെ. സോ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാം. ഞാൻ ഓണറിനെ പരിചയപ്പെട്ടു. ശരി കേട്ടോ. സോ ഗൈസ്, ലെറ്റ്സ് മൂവ് അഹെഡ് ടു ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. ആൻഡ് നമ്മൾ ഓട്ടോ പിടിക്കണം. സോ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഫൈനലി ഈ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടെടുക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ജടായു എർത്ത് സെൻറ്റർ. ആസ് യു ക്യാൻ സീ, ദിസ് ഈസ് ദി ഔട്ടർ എൻട്രൻസ്. നമ്മളിനി എൻട്രി ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇതേപോലെ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്ന് പോകണം. ഐ ഗെസ് നമ്മൾ അടിയിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് എൻട്രി ആയിരിക്കാം മിക്കവാറും. അങ്ങനെ ആയിരിക്കും, അറിയില്ല, നോക്കാം. എത്ര കോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് റിയലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. മസ്റ്റ്. ഞാൻ ഇതിനെ കുറേ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസിലും കാര്യത്തിലും. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ആകാംക്ഷ ആകെയാണ്, ക്യൂരിയോസിറ്റി ടു നോ അബൌട്ട് ദിസ് പ്ലേസ്. Although this is my first time I'm traveling towards the Trivandrum Kollam side. ഞാനിങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്താണെന്നറിയില്ല, എനിക്കൊന്ന് തോന്നി. കാരണം ഇനി റെയിനി സീസൺ സ്റ്റാർട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നടക്കില്ലെന്ന് അറിയില്ല. So this is the view. Jatayu Earth Center. So guys, entry ticket എടുത്തിട്ടുണ്ട്. It almost costed me 230 rupees. ഇനി നമ്മൾ കേബിൾ കാറിൻ്റെ ത്രൂ ആണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻട്രി പോയിന്റിലേക്ക് കടക്കും. മാം, ഇതിൽ കൂടെ അല്ലേ? ഈ മോളിൽ കൂടെയാണോ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു എൻട്രി പോയിന്റ് ആണ് ടുവേർഡ്സ് ദ കേബിൾ കാർ. നമ്മൾ എൻറ്റയർ ജേർണി നമ്മൾ മോളിലേക്ക് പോണത് കേബിൾ കാർ ത്രൂ ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് വിൽ ബി എ വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബിക്കോസ് ഐ ബിലീവ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കേബിൾ കാറിൽ കയറിയത് വെൻ ഐ വാസ് ഇൻ മലേഷ്യ.
That was part of my IV. നമ്മൾ ജെൻറ്റിങ് എക്സ്പ്ലോറേഷനിൽ പോയപ്പോഴാണ്. സോ എങ്ങനെ ഇത് നടന്നു പോകണം. So this is the entry point. You can see over there. So beautifully maintained and very neat and clean, guys. So first security check കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ പോകുന്നത്. Hi. So this is the view towards the entry point. Now I'll be entering inside to take the ticket. And നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം ഇതിൽ കൂടെയാണ്. So this is the entry. ഇവിടെ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. തൃശ്ശൂർ. ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിനവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞു. ഓൾമോസ്റ്റ് റേറ്റ് വരുന്നത് 295 ഇൻക്ലൂഡിങ് ടാക്സ് ആണ്. ഒരു 1 ടിക്കറ്റ് വേണം കേട്ടോ. Really mentioned that on almost 6:15 വരെ ഉള്ളൂ the last timing, 5 PM വരെ, and it is clearly mentioned over all the details like how much it costs and all. So it becomes very convenient for the people who are coming for the first time and experiencing this, and it's quite really hygienic. This is the cable car, you know, facilities. It almost looks like an airport and metro. This is the place you can sit over here because avaru vilikkum nammade turn varumbo, then we can go inside the cable car. You can have tea or snacks over here. Very nice, awesome experience, guys. So this is how it looks like, the entire cafe and everything. And through that is the boarding section. From there we will be going inside the cafe. Waiting for the boarding and all. It's a very nice experience. Very neat and hygiene maintained especially. So very excited to get inside the cable car and explore the entire Jatayu park experience. 2 months മുന്നേ ഇവിടെ ഒരു ഫേമസ് DJ ആർട്ടിസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഇവിടെ നടന്ന ഈവൻ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മോണിറ്ററിന്. So that is the Jatayu park. You can see the monkeys out there, and you can even see the cable cars are coming down. So guys, cable car irunnu കഴിഞ്ഞു. Oh my god, I mean it reminds me of my Malaysia tour trip when we were at Genting. Same experience. Kaati Dharam. First of all, I would like to talk about the hygiene. It is very well maintained, and I will show you. We are going towards the top of Jatayu Park. So you can see how beautiful it is. Oh, lovely. Oh my god, it's heaven. Lovely, lovely. I will talk
ടോപ്പിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകാൻ പോണത്. Lovely. This is the entire Kerala, you can say. I mean, we are almost topic etti gayu. You can see from the corner the Jatayu Park. I am going to climb the stairs and I will show you the spot location of Jatayu. Let's climb! Oh man! Lovely, lovely. So guys, this is the top view of Jatayu Park. Oh man! I always wanted to be over here. The moment I saw this place, I saw this in 2018, I believe, on news channel. Thereafter, I wanted to come over here because this is something amazing. So it is Sambhavam thanne, guys. Seriously, it's a big time Sambhavam. So this stone mein ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, like the glorious bird of the Ramayana. It's the entire story. It's been scripted on the stone top. I don't think so there is an entry. It's been closed over here, but I will show you the museum work is in progress. So ulil ke entry illa, actually it's a museum, so the work is in progress, so it's closed. ഇവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഈവനിങ്ങിലും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മോർണിംഗിലും വരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു വൈബ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ് ഹോട്ട്. Still luckily there is no rain, so ഇതെങ്കിലും ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ടീ സ്റ്റോൾസ് ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ ഹാവ് ടീ, സിറ്റ് ഓവർ ഹിയർ ആൻഡ് ഹാവ് യുവർ സ്നാക്സ് ആൻഡ് ഓൾ. ആൻഡ് നമ്മുടെ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണത്. വെരി വെൽ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആൻഡ് I feel like, you know, I'm on heaven actually. Lovely. You can click a lot of pics out here. There are a lot of spot locations. Nice. So this is the way
towards the temple entrance. If you're coming here, you can visit over here, but I'm not going inside. I'm just showing it to you from outside. And ഇവിടെ പലതരം വിഗ്രഹങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് മേടിക്കാം. വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടീയും സ്നാക്സും കഴിക്കാം. ഞാൻ ടീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇതേപോലെ ഇരിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ ഒരു 1 day ട്രിപ്പ് തന്നെയാണ് ഈ ജട്ടായു പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം. See how the view is, guys. I mean, heaven. Guys, അങ്ങനെ ഫുൾ നമ്മുടെ ജട്ടായു പാർക്ക് ഞാൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വ്ളോഗിൽ. ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ഗുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്. സ്പെഷ്യലി ഈ പ്ലേസിനെ കുറിച്ചിട്ട് തീരെ അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊരു 1 day പിക്നിക് പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ്. I am really amazed and surprised by the entire experience of Jatayu Park. So ഞാൻ ഇനി കേബിൾ കാർ വീണ്ടും ബോർഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ അടിയിലോട്ട് പോവാണ്. സോ വീണ്ടും ഒരു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെയും വരും. ബൈ.